Hi, in this video we'll talk about 8.3 rotational dynamics. Okay, basically kalau sebelum ni 8.2 we talk about equilibrium, means that your object is not moving or rotating. Okay, tapi now kita cakap pasal benda tu berpusing lah. Okay, so there are 3 things that we need to cover in this video, 8.3. Okay, kita ada moment of inertia as a new thing. Okay, then kita use torque equal to I alpha. Okay, then I have a questions. Okay, saya nak fikir. So, you are tengah main bowling. So, dia ada bowling pin lah. So, you ada 2 balls that you can choose. Satu 12 kg, another one 6 kg. Okay, which ball we get to the finish line first? Okay. So, saya soalan lagi tambahan. Which ball yang lagi senang awak nak strike? Required that the shape are the same, radius dia sama, tapi force awak pun sama. Maksudnya balingan awak sama. Which ball yang paling senang nak strike? Okay, so 10 saat fikir mana ball lagi senang. Katalah ball A 12 kg, ball B 6 kg. Okay, fikir-fikirkan. So jawab soalan ni, which ball we get to the finish line first, mana yang akan dapat sama? Because everything is the same lah, frictional force sama. So kita tengok F equal to MA. As I said, force is the same, constant. So A is F over M. So A is inversely proportional with M. So as mass A is greater than mass B, therefore situation A will be less than situation B. Means that ball A will reach to the final line faster than ball B akan sampai awal daripada ball A. Okay, tu jawab soalan pertama. Soalan yang kedua, mana yang lagi senang strike? Bola yang lagi senang strike adalah ball A. Kenapa? Sebab we talk about inertia. Ingat tak, definition of inertia state that if the object is in motion, we will stay in motion. If motion is at rest, we stay at rest. Tendency of the object lah. So basically sebab mass A, ball A ni has greater mass, means that it has more inertia. So kalau you baling tangan awak tak sengit straight line, so maksudnya dia punya potensi, higher potensi untuk maintain dalam you punya straight line tu lagi tinggi lah daripada 6 kg. Sebab tu kadang-kadang orang yang power, dia tak guna bola ringan ni. Kenapa dia lagi suka bola berat? Sebab walaupun menyusahkan dia untuk angkat, because dia punya inertia lah. Kalau dia baling straight, dia lagi cantik, untuk senang dapat teki. Okay, tadi kita cakap kalau mass lagi tinggi, lagi senang lah dia. Mass lagi tinggi, means that acceleration will be less. Then kalau saya bagi soalan lagi, kita ada 2 benda. Kita ada bottle, ada air berat dia 5 kg, dan kita ada ball berat 5 kg juga. Then dia buat competition. Okay, nak lumba daripada sini, kita golek-golek-golekkan sampai dekat end point. Which will get to the finish line first, bottle or ball? Okay, rasa yang mana? Mass sama. Okay, so now kita cakap pasal different shape. When we talk about different shape, means that kita kena cakap pasal dia punya apa? Dia punya inertia. Okay, tadi bila kita cakap objek yang sama, size yang sama, we talk about the mass and also inertia. Tapi bila kita cakap pasal different object, dia rotating, we talk about moment of inertia. Moment of inertia simbol dia I lah. This is the new thing. Moment of inertia. Okay, so moment of inertia for the ball, equation dia adalah I. It's a cylinder lah, so kita assume that water dia penuh. So it's a solid cylinder adalah, so cylinder mana ya? Sekejap. 1/2 mr². Okay, katalah radius sama. Gambar tak cantik lah. Radius sama, mass constant. Send for a ball here. It's a solid sphere, 1/2. Idea adalah 2/5 mr². Okay, 25 mr². So kalau tadi, kalau untuk linear motion, F equal to MA. Kalau untuk rotating ni, kita ada torque equal to I alpha. Okay, so I equal torque, equal over alpha, means that alpha is inversely proportional with moment of inertia. Okay, alpha moment of inertia. So sekarang ni kalau kita tengok I bottle dengan I ball, okay, mana lagi besar? I ball lagi besar sebab setengah lagi besar pada 2/5. So I ball
is greater than, oh no, bottle, sorry, lagi daripada eyeball. Therefore, angular acceleration in alpha is angular acceleration of the bottle is less than alpha of the ball. So ball awak ni akan sampai akhir dulu, walaupun dia punya mass sama, awak lumbalah ball awak akan sampai sama dulu, dengan syarat torque awak constant, force awak pun constant maksudnya. Okay, so that is moment of inertia. Moment of inertia ni akan bagi impact kepada bila suatu benda tu nak rotate. Faham tak? So the property of an object to resist changes in its rotational state of motion. Dia tak nak berubah. Kalau nak berputar tu nak berputar je sampai bila-bila. Sama macam inertia. Okay, it depends on its mass and distribution of mass with respect of to the axis rotation. So kalau tengok kat sini, you angkat macam tu. So satu case A, case B. So for A ni, katalah you tengah angkat weight awak, you nak pusingkan you punya, I don't know, you angkat berat tu kan. Mass close to axis rotation, small moment of inertia, easy to start rotating. Ini lagi senang. Lagi jauh daripada mass, lagi jauh pada axis, greater the moment of inertia, harder to start rotating. Lagi, so maksudnya kita boleh conclude kan, okay, a sum of product of the mass of each particle, tak apa-apa ni. So basically moment of inertia ni yang ini je lah, ni untuk particles. Okay, moment inertia ni bergantung dengan shape dia. So saya ada previous shape lah. So yang ni adalah hollow thin cylinder, sini yang tak diisi, contohnya you punya thermos ke you punya pipe kan, cylinder, dalam dia kosong. So ni adalah mr square, solid cylinder, half mr square. Then this is thin rod, so 1/12 ml square. Then solid sphere 2/5 mr square. Then hollow sphere 2/3 and mr square. Okay, so relationship between torque and angular acceleration. So kita consider a force act on a rigid body macam ni, dia bagi force. The body rotates clockwise, anti-clockwise direction and net torque is produced. So kita concludekan that bila kita bagi force, summation of torque equal to I alpha. So ini adalah untuk rotational dynamics. Bila benda tu berpusing, summation of torque equal to I alpha. Then dia punya equivalent dia adalah, kalau kita ada Newton second law, summation of F equal to ma. Untuk torque ni kita summation of torque equal to I alpha. Dia lebih kurang means that tadi force equivalent to torque. So mass is equivalent to moment inertia. A is equivalent to alpha. Okay, sorry lah ya. So kita buat satu example 8.19. So kita ada mass 5.5 kg suspended from rough pulley. Bila rough pulley maksudnya bila dia jatuh, pulley awak ni berpusing. Kalau dalam chapter 4 we talk about frictionless pulley, maksudnya tali awak lalu je, benda tu tak berpusing. Okay, so radius, so given that the R here is 0.2 meter, the pulley has a moment inertia. So dia kata I, this one is 2 kgm square. Oh lupa, moment inertia unit dia adalah kgm square. The object is released from rest. So maksudnya U sama dengan kosong. The pulley rotates without encountering frictional force. Dia berpusing lah, kita tak cakap pasal frictional force lagi. Assume that the swing does not strip off the pulley after 0.3 seconds. Okay, determine the linear acceleration. Okay, so dalam sistem ni, we're talking about the system itself. Dalam sistem, ada dua benda yang terjadi. Satu, mass tu undergo linear motion. Mass undergo linear motion. Dan pulley tu dia berputar. Pulley tu undergo rotational motion. Okay, untuk mass ni pula, kita lukis riwayat lagi untuk mass. So the mass, kita ada tension.
and also kita ada weight, because bila kita release a mass will be going downwards. So submission of Fy equal to ma, mg tolak T sama dengan ma. Okay, W is equal to mg lah. Okay, so T equal to mg minus ma. Okay, saya buat tu dulu. So saya buat ni. Okay, then kita tengok puli pula. Sebab puli tu rotate, the submission of torque equal to I alpha. Okay, so daya menyebabkan dia berpusing adalah torque tu. Daya membuat dia berpusing adalah tension. So macam ni. So tension will be R lah. Okay, so TR sin 90. So angle that is that I alpha. So tension 0.2 sama dengan 0.02 alpha. Okay, so the thing is, kita ada dua equation ada tension. So tetapi for linear motion kita ada linear acceleration, for rotational motion kita ada alpha. Macam mana kita nak equate kan? Kan kita ada A equal to R alpha. So alpha equal to A over R. So saya masukkan benda tu. So T 0.2 alpha ni saya jadikan A over R. So 0.2 T A over dengan dia punya radius is 0.2. So T sama dengan 0.02 A over 0.2 square. This will be my second, this will be my first equation. Then saya subkan 2 in 1. Okay, sub 2 in 1. So T saya 0.02 A divided by 0.2 square sama dengan M is the suspended mass 1.5 9.81 tolak 1.5 times A lah. Okay, so kalau substitution cukup sampai situ, then the final answer for A, if you arrange everything, A awak akan dapat 7.36 ms negative 2. That will be linear acceleration. Ini untuk A. Okay, untuk B pula, angular acceleration dia nak alpha macam yang saya buat ni. Alpha equal to A over R. So A 7.36 divided by radius is 0.2. So dapat 36.8 radian per second square. Okay, so saya tunjuk untuk A dengan B je. C ni untuk dapat tension, you can sub value of acceleration dalam mana-mana equation 1 or 2, you're gonna get the answer. Linear velocity and distance travel ni lebih kurang sama dengan chapter 2. Dia jatuh free fall projectile motion lah, tapi in Y component sahaja. Okay, so that's it. So yang ni contohnya. Ni kenapa saya kata force macam tu, sebab bila dia buka, nampak tak ball tu, this will be the force. Force awak sentiasa 90 darjah. Tak ada pula bila you buka ni, nampak tak, tu force, ni radius 90 degree. Tak ada pula orang buka dia tolak force dia macam ni, maksudnya force dia kecil, tak pernah. Therefore bila you buat